thank you again for coming to New York to speak about your film. I'll start with a few questions and then we can take some from the audience. But I wanted to begin by speaking about your collaboration with Nour and how this film came about. I mean, I'd mentioned that you two had worked together in your previous films, Bitter Bread and Yara, but obviously her role in this film is evidently different. So I'm wondering if you had always planned to make a film with and really about her in this way for your next film, or if other circumstances, whether it was the 2019 protests or the pandemic, sort of sparked this film. Okay, I will answer in French. Nour a travaillé avec moi sur deux films avant Tales of the Purple House. Elle a travaillé avec moi sur Yara, qui est un film de fiction que nous avons tourné dans le nord de Liban. Et ensuite, nous avons tourné Bitter Bread dans la vallée de Beirut, dans le centre du Liban. Et son rôle, c'était la productrice. Enfin, elle a fait beaucoup de choses, mais elle n'apparaît pas dans le film. Et après avoir tourné donc Yara dans le nord du Liban, Bitter Bread dans le centre, nous nous sommes installés dans le sud du Liban. Et là, j'ai eu l'idée de faire un film sur le sud du Liban, sur la population du sud du Liban. Et presque une semaine ou deux après avoir commencé le tournage, il y a eu le Covid et les restrictions. Et donc le film que je voulais faire, c'était impossible à faire. Et du coup, j'ai changé le projet et c'est là que j'ai pensé à faire un film sur notre maison, notre village, et donc avec Nour comme personnage central, comme guide en fait. C'est par elle qu'on découvre le Liban du Sud. Nour worked with me before Tales of the Purple House on two films, Yara, which is a fiction film that I shot in the north of Lebanon, and Bitter Bread, which was made in the Bekaa Valley in the center of Lebanon. And on those two films, her role was as a producer. She did a lot of things actually on those films, but she was not in the films. And so at this point, I had made a film, Yara, in the north of Lebanon, one in the center of Lebanon, Bitter Bread, and we moved to the south of Lebanon, and I had the idea of making a film there. And 2 weeks after that is when COVID broke out and the restrictions came in, and so it became impossible to do the film that I had planned, and so I changed the project, and that's when I had the idea of doing a film about our house, our village, with Nour in it serving as our guide, showing us this world. Would you mind sharing what you initially planned as your film prior to the pandemic? Oui, en fait, c'était un film sur les gens du Sud. D'ailleurs, quand on a demandé l'autorisation, parce que Liban, il faut demander toujours l'autorisation de la Sûreté nationale, on a intitulé le film Les gens du Sud. Donc c'était un film un peu une sorte de panorama de la vie dans le sud de Liban, à travers les personnes qu'on connaissait, c'est-à-dire nos voisins, les paysans, etc. Mais c'était plus possible quand il y a eu le Covid, parce qu'on ne pouvait plus bouger comme avant. It was a film about the people in the south of Lebanon. In fact, when we asked for the authorization to make the film, because in Lebanon you always have to get authorization from the National Security Service to make a film, we had entitled it People of the South. And it was a panorama of life in the south of Lebanon through the people that we knew, our neighbors, farmers. But then when COVID came along, that became impossible because it was no longer possible to move around. So once the pandemic changed the course of your film, what was your process? How did you think about this newer film day to day? What were your impulses and what to shoot? And I guess what did you know you wanted the film to be, and how much of it was a discovery process for you? En fait, on a commencé à tourner au jour le jour sans savoir s'il y aurait au bout un film.
Et quelle forme l'aura, c'est uniquement au montage que le film a pris sa forme et c'est devenu ce que vous avez vu. Mais dans le tournage, je n'étais pas sûr qu'on avait de la matière pour faire un film et c'est y aura un film au bout. Donc le film a été improvisé au jour le jour. We started shooting really day by day without knowing what the film was going to be and whether there would even be a film at the end. It was only in the editing process that the film took shape, that we found a form, and that we saw what the film could be. In the shoot, we really didn't know. It was a film that was improvised day by day. Well, I am curious how you conceptualized your filming process in your house versus elsewhere, especially when you were in Beirut. I would imagine, especially early on in the lockdown, that was an especially challenging time and place to shoot. Au départ, l'idée c'était de tourner uniquement dans notre maison et avec nos chats, donc avec Nour et avec éventuellement le petit voisin syrien. Et puis les événements extérieurs sont arrivés jusqu'à chez nous, c'est-à-dire la crise politique, les manifestations, l'explosion du port de Beyrouth. Et c'est là qu'on a décidé de sortir donc, et d'aller tourner filmer ce qui se passe ailleurs dans les villes, et notamment à Beyrouth. Et toujours sans savoir si les scènes, par exemple, tournées à la maison et les scènes tournées à Beyrouth allaient ensemble. Vous voyez, c'est uniquement au montage qu'on a pu trouver la solution pour articuler l'ensemble, pour faire un film cohérent. At first, the idea was just to shoot in our home with the cats, with Nour, perhaps the little Syrian neighbor. And it was when outside events reached us and came into our home, the crisis, the demonstrations, the explosion in the port of Beirut, that we decided to go out and shoot some of these events, notably in Beirut. And still at that point, we didn't know how these outside events would go with what we were shooting inside the home. We didn't know if they would go together. It was in the edit that we found the solution through the form and were able to make a coherent, cohesive film. Well, there is this motif of frames that emerges fairly early on in the film. I mean, there's the literal frames, there's Nour's art, you're shooting through windows, and there's, of course, the framing of what you're actually shooting. And so I'm wondering how and when you decided to accentuate, this overlap between your filmmaking process and Nour's painting. Oui. En fait, ce qu'il y a de commun entre la peinture et le cinéma, c'est le cadre, donc le frame. Et je crois que c'est Martin Scorsese qui dit que le cinéma, c'est ce qu'il y a dans le cadre, c'est ce qu'il y a hors cadre. Et c'est là que j'ai vu, en voyant le jour, Nour travailler, elle cadre toujours, c'est-à-dire pour choisir le cadre. Et c'est son père d'ailleurs qui lui a fabriqué ces petits cadres pour imaginer la forme du tableau avant de l'écrire. Et c'est exactement le même processus que nous, les cinéastes, utilisons. Donc c'est une sorte de conversation, d'échange entre la peinture et le cinéma et en quoi elles se rejoignent. The thing that painting and film have in common is the frame. I think it's Martin Scorsese that says that cinema is what is in the frame and outside the frame. And so, as I was watching Nour, I always was looking at her framing. In fact, it's her father who made that little wood frame for her that allows her to imagine what's going to be in her drawing or her painting. And it's the same process for filmmakers. So it's this conversation between film and painting, and the idea of the frame is what we have in common. I'm curious if you can speak a little bit about the archival elements that we see in the film, especially the way you insert film clips occasionally throughout the film. I guess I'm curious, were you just naturally watching these films? I mean, you indicate in the credits that these were a list of films that you had in mind as references that inspired you. So I'm wondering, were these films that you just came to naturally over the course of your filmmaking process, or were you sort of consciously thinking about some of these works and how they could perhaps
change the direction of your film or kind of shape the structure? Peut-être comme nous tous ici, pendant les 12 années de confinement, j'ai passé beaucoup de temps à regarder des films. Et c'est plutôt des vieux films que je connais, que j'aime, que nous reconnaissons, qu'on a revus avec plaisir que de nouveaux films. Et comme le film, c'est un peu la chronique de notre vie quotidienne, et comme le cinéma, c'est regarder des films, c'est quelque chose d'important pour nous. Donc ça s'est intégré naturellement dans notre film. Et bon, j'ai choisi les extraits qui correspondent qui répondent à mon projet de film, qui soulignent certaines choses que j'arrivais peut-être pas à exprimer par mes propres images, etc. Oui, like that. Well, perhaps like everyone here, during the 2 years of the lockdown, we spent a lot of time watching films, and we tended to watch more the films that both Nour and I knew and loved than new films. And so since the film is a chronicle of our daily life, it was natural to have what we watched come into the film, the things that were important to us that we were watching, and then I chose excerpts that somehow fit with what I was looking at in the film, or that underlined things that perhaps I couldn't express with my own images. I'll just ask one more question, then we can take some audience questions. You touched on this already in terms of editing the film, and that the film ultimately did come together at that stage, but I'm just wondering if you can talk a little bit more about how you did approach the editing for this film. For example, I mean, given there were so many major events that had unfolded over the course of these 2 or so years and changed the direction of the film, were you shooting and editing at the same time, or did you edit once you finally decided to stop shooting? Depuis Homeland, Iraqi-French, j'ai toujours filmé moi-même et édité moi-même. Et généralement, le montage commence pendant le tournage. C'est-à-dire que je tourne une scène, et je pense comment elle sera intégrée dans le film, et ça aide beaucoup. Et en fait, comme le film s'est étalé, le tournage s'est étalé sur 12 années, il m'arrivait la plupart du temps, c'est-à-dire que je tournais dans la journée, et le soir, le lendemain, je monte ce que j'ai filmé. Ça vaut pas dire que ce premier montage est resté. Après, à la fin, il a fallu articuler toutes les scènes ensemble, donc il y a des choses qui ont disparu, qui ont été modifiées. Mais en fait, le montage, pour moi, commence pendant le tournage même. Since Homeland Iraq Year Zero, I've always shot and edited my films myself, and I've always edited during the shoot. Thinking about how to integrate something into the film helps a lot. And since this film took 2 years to make, often I would shoot during the day and edit the images that night or perhaps the next day, which isn't to say that initial edit of the film remained, because once we had all the material, we needed to articulate the different parts of the films. Some things stayed, something were taken out, but I always start editing during the shoot. Okay, we can take some audience questions. Yep, right in the back, and there's a microphone that'll come to you. Pour moi, il n'y a pas de symbole dans le film, mais le film vous appartient, le film appartient à chaque spectateur, et chaque spectateur peut l'interpréter comme il veut. Il a autant raison que moi, sinon plus. Ça, c'est donc la première réponse pour le symbolisme. La couleur de la maison, c'est pas nous qui l'avons peint, c'est une location, c'est une maison qu'on nous avons louée, donc on n'a pas le droit de modifier la couleur. S'il avait été, je ne sais pas, rouge, le film aurait pu s'intituler Tales of the Red House. Et pour le fruit, c'est un film qui parle de peinture, et
comme vous savez, la nature morte avec des fruits, c'est un thème qui revient beaucoup dans la peinture. Et dans notre maison, c'est Nour aussi qui, à chaque fois elle a bien composé, comme si elle faisait un tableau quand on a des fruits. Et heureusement, au Liban, il y a beaucoup de fruits, même dans notre jardin. Donc, elle fait des compositions comme si elle faisait un tableau. Et c'est juste ça que j'ai intégré dans le film. As I see it, there are no symbols in the film. The film belongs to you. It belongs to each viewer, and each viewer's interpretation is as valid and perhaps more valid than my own. In terms of the two things that you brought up, the purple, the house is a rental, so we don't have the right, in fact, to paint it. Had the house been red, the film would perhaps be called Tales of the Red House. And as for the fruits, the film is in part about painting, and as you know, in painting there are many still lives of fruits, and that's something that Nour likes to do in the house. She likes to arrange fruit as if it was in a painting. Luckily, in Lebanon, we have a great deal of fruit, so she does this, and it's just something that I integrated in the film. Any other questions? Oui, excusez-moi. En fait, le Liban et l'Irak, ces deux pays ont vécu des histoires semblables, des guerres, souvent, qui continuent, une corruption politique, une crise économique. Et dans ma génération, on a vécu aussi des guerres. Et c'est ce que je raconte dans le Homeland Iraqi-French. Et donc, c'est peut-être une des raisons qui font que Nour et moi, on s'est rencontrés, on se soit entendus. C'est qu'on a la même histoire, le même passé, les mêmes traumatismes. Et ce qui nous aide à nous comprendre, à nous soutenir l'un l'autre. Par exemple, dans le film, ce qu'on raconte Nour, c'est une chose qu'elle n'a jamais racontée. C'est parce que quand on vit un traumatisme, on veut l'oublier. Mais c'est pour le film qu'elle l'a fait. C'est pour la première fois, elle et son père et sa mère qu'ils ont accepté de raconter ça pour le film, parce qu'ils ont compris que c'est dans l'intérêt du film de raconter ça, mais sinon, ils préfèrent oublier ça. Comme ce que j'ai fait moi. Moi, j'ai fait Homeland Iraqi-French. Je l'ai présenté ici, j'ai pleuré. Parce que ça parle des choses dures, de la mort des gens qui m'étaient très proches. Et donc, le fait d'avoir vécu les mêmes histoires, elle au Liban et moi en Irak, ça nous a rapprochés et ça nous a permis de faire ce film. Lebanon and Iraq have similar histories. They've often experienced war and ongoing wars, corruption, political corruption. My generation lived through war. It's something that I describe in Homeland, Iraq. And perhaps one of the reasons that Nour and I met and got along is that we have a similar history and similar trauma. We understand each other. The things that Nour describes in the film, she tells them here for the first time ever, because when you have a trauma, you generally want to forget it. But she, her mother, her father chose to tell things for the first time for the good of the film, because they realized it was necessary for the film. And that's like what I did with the film Homeland, Iraq. When I showed the film here in New York, I cried because it was a film that talked about very painful things about people very close to me who were killed. And so the fact that we're from Iraq and Lebanon, Nour and I think is partially what brought us together and allowed us to make this film. C'est une bonne question. Et franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y aurait eu un film, s'il y avait que les chats, une heure, et peut-être qu'il y aurait un court-métrage, ou peut-être un film d'1 heure et demie, intimiste, je ne sais pas, mais
comme j'ai ajouté beaucoup de choses, donc les événements importants, et à la fin, il y a le film de 3 heures que vous avez vu. Mais s'il n'y avait pas ces événements, je ne sais pas quel film il y aurait. That's a good question. I don't know. If the film was just cats and Nour, I don't know if there would be a film. Maybe there would be a short film. Maybe there would be a very personal, private 90-minute film. But since I decided to integrate these important events, as you saw, there's the 3-hour film that you saw. Without those events, I really don't know. En fait, je sais, enfin pas pour mon film, mais je suis très conscient en tant que cinéphile, en tant que réalisateur, qu'on peut faire un film de peut-être pas d'une heure et demie, de 3 heures, même de 10 heures, il ne se passe rien. Généralement, les publics ils disent oh, il ne se passe rien dans ce film, pour eux c'est mauvais. Mais il y a des dizaines, peut-être des centaines d'exemplaires de films où il se passe entre guillemets rien, mais c'est intéressant, c'est passionnant. Le film d'Ozu, je montre un extrait d'un film d'Ozu. Le film d'Ozu, c'est quoi? Il a fait peut-être une centaine de films. Les films, c'est un père de famille, il rentre chez lui, il enlève ses chaussures, s'assoit, il y a sa fille ou sa femme qui lui offre le thé ou le saké. Ils disent ah, il a fait beau aujourd'hui, demain il va pleuvoir. Et tous les films, c'est comme ça et c'est passionnant. Mais bon, pour ça, il faut avoir du talent pour réussir un film comme ça. Je ne sais pas si je l'ai, mais il y a des exemples qui montrent qu'on peut faire un film magnifique avec rien. Actually, I know, not from my own film, but I'm very conscious as a film lover and as a cinephile that you can make long films, 10-hour films where nothing happens. And some people will tell you, well, it's a bad film because nothing happens. But in fact, there are many films where, quote unquote, nothing happens that are very interesting, that are fascinating. I mean, I show a clip from an Ozu film in my film, and Ozu made over 100 films. What happens in an Ozu film? A father comes home, he takes his shoes off, his wife or his daughter says, oh, the weather was nice today. Would you like some tea? And somehow it's absolutely fascinating. Now, you need talent to do that. I don't know if that's my case, but you can make a magnificent film about nothing. I'm sorry we have to end it there. We have another screening starting shortly, but perhaps we can continue the conversation in the lobby. Abbas, thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you.